okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Uspostavlja se nacionalni sistem za monitoring, izvještavanje i verifikaciju gasova sa efektom staklene bašte. U pripremi je Zakon o zaštiti klime. Posvećuje se posebna pažnja maksimalnom obavještavanju javnosti o klimatskim promjenama, a od naredne godine one će se izučavati kao nastavni predmet u školskom sistemu Crne Gore. Intenzivno pripremamo nacionalni plan adaptacije na klimatske promjene i strategije niskokarbonskog razvoja. Uspostavljena je potpuna međusektorska saradnja održivog razvoja, energetike, saobraćaja, poljoprivrede i šumarstva. U okviru Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene formirana je radna grupa za klimatske promjene sa eminentnim nacionalnim ekspertima. Ona analizira realizaciju našeg nacionalno utvrđenog doprinosa. Crna Gora odgovorno sprovodi važne mjere u sektorima energetičke efikasnosti, obnovljivih izvora energije, saobraćaja i industrije. Uvjereni smo da će potpisnice Pariskog sporazuma unapređivati svoje nacionalne utvrđene doprinose smanjenja emisije. Moramo učiniti napore da se rast temperature na planeti zadrži na maksimalno 1,5 Celzijusa. Pozivamo na izgradnju klimatski otpornih društava i niskokarbonske ekonomije. Dame i gospode, Crna Gora je država jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana, čije je područje veoma osjetljivo na uticajne klimatske promjene. U posljednjoj deceniji ekstremni vremenski događaji u Crnoj Gori su sve izraženiji, a procijenjene štete iznose desetine miliona eura. Pozivamo na jačanje globalnih finansijskih fondova i snaženje uključivanja privatnog sektora u mitigacione aktivnosti kako bi se obezbijedila stabilna i dugoročna podrška u transformaciji ka niskokarbonskom društvu otpornom na klimatske promjene. Crna Gora poziva na jačanje međudržavne saradnje na poljima transfera znanja i tehnologije. Pariski sporazum je istorijski vrijedan za zaštitu kvalitete života na našoj planeti i snažan osnov nužnog zajedničkog djelovanja. Uvjeren sam da će konferencija u Bonu uspostaviti nove mehanizme kako bi ovaj sporazum se dodatno unaprijedio i postigao svoju funkcionalnost. Dame i gospodo, samo ostvarivanje globalnog klimatskog cilja i ostalih ciljeva održivog razvoja možemo uspostaviti život u saglasju sa prirodom kao temelj napretka i blagostanja budućih generacija. Crna Gora daje snažnu podršku uspjehu 23. konferencije okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskoj promjeni. Zahvaljujem na pažnji. I succeeded in respecting my time. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Taneti Mamau, President of the Republic of Kiribati. Thank you. COP23 President, Your Excellency Frank Bainimarama, Executive Secretary Espinosa, Excellencies, heads of delegations, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I am proud to bring you the voice and warm Pacific greetings from the people of Kiribati in the name of our Lord Jesus Christ. We have gone past the stages of debates. What we all agreed in Paris in 2015 is what this global family demonstrated in their various important commitments. Sadly, though, we continue to experience and witness the detrimental impacts of climate change, and we cannot afford any longer to wait. Actions with impact is a critical task of this 23rd session of the Conference of the Parties to the UN Convention on Climate Change. I want to make it very clear at the outset, Mr. President, that my government has decided to put aside the misleading and pessimistic scenario of a sinking, deserted nation, and thus replace it with a bold scenario filled with great faith in the mighty hand that made our highlands, coupled with our people's unwavering love for their homeland and great determination to fight and adapt to climate change. With the help and support of our international partners and the entire world community. To this end, my government is calling on this conference to recognize the significance of this new policy as a platform for Kiribati government's ambitious 20-year plan or Kiribati Vision 20
to build and develop the nation in the face of climate change that focuses on harnessing our resources on fisheries and tourism. The continued conversation and predictions for Kiribati to sink in future are not only the empowering, but also contradictory to our current efforts to build our highlands and transform the lives of our people into a resilient, wealthy, healthy, and secure nation in line with our Kiribati Vision 20. We all know that climate change is not only about science, but more importantly, it is about the people in terms of their social values, ethics, and morals. In this inspiring message, His Holiness Pope Francis reminded Pacific leaders and us all of our shared responsibility to take good care of Mother Earth, to keep her safe, and to make sure that we leave behind the same kind of a shared home, or even a better one for our children and those that come after us. I sincerely applaud the government and the people of Germany for their extra pledge of 50 million euros to the Adaptation Fund. The recent announcement of the GCF simplified approval process for small-scale projects is greatly appreciated. Kiribati is also committed to integrate the principles of good governance to ensure transparency, efficiency, and accountable use of these resources for the effective adaptation, interventions, and tangible results. As a big atoll ocean state, the oceans play a critical part in our sustainable development and in our daily lives, and I strongly join a call for oceans to form an integral part of the UN FCCC process. Mr. President, I wish to congratulate you for your able leadership in leading this historical COP23 for the Pacific. I also take this opportunity to thank the Mayor and the people of this historical city, the government and the people of Germany for their warm hospitality and welcome to our delegations. I would like to conclude by sharing with you all our traditional Kiribati blessings of the Maori, the Rai, the Tapemo, meaning health, peace, and prosperity to us all. I thank you. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Evaristo do Espírito Santo Cavallo, the President of Sao Tome and Principe. Your Excellency, you have the floor. Senhor Presidente da COP23, senhores chefes de Estado e de Governo, distintos delegados, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, gostaria de manifestar a minha solidariedade com os países vítimas dos eventos climáticos extremos que ocorreram recentemente e resultaram em perdas de vidas humanas. A República Democrática de São Tomé e Príncipe é um pequeno Estado insular e, nessa qualidade, tem vindo a sofrer os efeitos sobre as mudanças climáticas, nomeadamente a elevação do nível do mar, que tem originado uma forte erosão costeira, e a destruição das infraestruturas localizadas ao longo das costas, os frequentes fenômenos que têm provocado fortes inundações, com a destruição das habitações e outras infraestruturas no interior do país, a seca prolongada em algumas áreas, com implicações negativas para a agricultura, a segurança alimentar, entre outros. Perante este quadro preocupante, acreditamos que o diálogo facilitativo de 2018 venha a proporcionar às partes a oportunidade de examinarem as atuais contribuições nacionalmente determinadas e que sejam reconfirmadas ao mais alto nível político a necessidade de aumento do esforço global para a redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Senhor Presidente,
Apesar do nível extremamente baixo das nossas emissões, que provêm sobretudo do setor de energia, o país está a realizar esforços para continuar a reduzir as suas emissões, tendo selecionado o desenvolvimento de energias limpas como uma das principais prioridades. É nesse sentido que o país propôs como meta obter 50% da sua energia por fontes renováveis até 2025, pelo que gostaríamos de poder contar com a contribuição das instituições e organizações internacionais e parceiros de desenvolvimento para alcançar este importante objetivo. Senhor Presidente, de igual modo, São Tomé e Príncipe apresentou as suas contribuições determinadas a nível nacional e ratificou o Acordo de Paris, sublinhando a importância que atribui aos fenómenos sobre as mudanças climáticas, porquanto constitui um imperativo para a sobrevivência de todos. Espero que a COP23 seja um marco importante para o início do processo de implementação das principais decisões do Acordo de Paris, aportando recursos financeiros aos países em vias de desenvolvimento nos projetos